So yan, magandang araw sa ating lahat. Again, this is Engineer Jom Digia and welcome back to my channel. So ito po ang second part ng ating problem solving regarding ideal gas processes. And sa video na to, ay magsasolve tayo ng mga following problems regarding isothermal process, isentropic process, and polytropic process. So samahan nyo ako hanggang sa dulo ng video na to upang matutunan nyo rin kung paano mag-solve ng mga following problems under ng mga processes na ito. So, simulan na natin. Doon muna tayo sa isothermal process or constant temperature process. Number 1, determine the theoretical horsepower required for isothermal compression of 800 cubic feet per minute of air from 14.7 to 120 psi. So, solution for this, gagamitin po natin ang formula ng work non-flow under isothermal process, which is P1 V1 times ln of V2 over V1. Okay? And then, magkakamap tayo sa equivalent ng ating V2 over V1. Ayon po sa ating combined gas law na P1 V1 over T1 is equals to P2 V2 over T2, magka-cancel out ang ating temperature kasi constant lang naman sa dalawang process na nag-occur. And then, mangyari tuloy is magiging P1 over P2 is equals to V2 over V1. So, ibig sabihin, pwede natin ipalit pala yung P1 over P2 dito. Kasi, ayon sa ating problem, given ang ating mga pressure. Wala tayong given na mga volume. So, ipalit po natin itong equivalent niya na P1 over P2. So, Wn. So, P1 natin, guys, is 14.7. So, 14.7 pound force per square inch. And then, i-multiply natin siya saan? Sa 144. Okay? Inches squared per feet squared. So, bakit kailangan i-multiply sa 144 inches squared? Upang mag-complement sa ating cubic foot para madaling mag-cancel out mamaya. Okay? And then, ano next na gagawin? I-multiply mo na ngayon sa V1 na 800 cubic feet per minute. So, bakit kaya horsepower ang gustong i-obtain dito ng ating problem? Dahil guys, meron tayong per minute. So, kung walang per minute, kung volume na naman ang pinag-uusapan dito guys, is lalabas ang unit mo ng work non-flow is either kilojoules only or yung ating BTU lang. Pero since merong denominator na per minute, so naka-volume flow rate to guys, yung ating V1, automatic, yung naka per minute mo na unit, let's say pound force o foot pound force per minute, yung convert mo ngayon siya sa theoretical horsepower. Okay? Next mo gagawin, ln na, sundin natin yung formula. So yung V2 over V1 mo, palitan mo daw ng P1 over P2. So P1 mo is 14.7 over 120 yung ating P sub 2. Okay? Magka-cancel out lang naman yung units niyan, guys. And then, ano kaya magiging unit nito? Tingnan natin. Ang cancel ang inches squared. Okay? Cancel ang feet squared. So, matira, feet. Okay? So, since naging foot pound force, okay, per minute, tingnan natin ang conversion. So, alam naman natin na 1 horsepower, okay, is equal saan? 33,000 foot pound force per minute. Okay? So, since hiningi theoretical horsepower, makukuha na po natin ang horsepower. Okay? Cancel out the units. Foot, pound force, minute, matira HP. Okay? So, makukuha mo dyan na work non-flow in horsepower. So, theoretical horsepower. Okay? Let's compute. So, reset calcu first. 14.7 times 144 times 800 times ln ng ratio natin ng ating pressure, 14.7 over 200.
120. Let's say 120 times 1 horsepower is 33,000 foot-pound force per minute. Magkakamap ka po sa sagot na, okay, negative 107.75 horsepower. Okay? Paano nga ba kapag negative ang work na na-obtain? So, the reason why, bakit naging negative ang ating work non-flow, kasi kung ating babalikan guys, ayon sa ating process ng ating work done to the system, tapos work produced by the system, tapos yung ating heat absorbed by the system and heat rejected by the system, ang process po niyan is that kapag ang heat mo papasok sa system, siya ay, positive, okay? Pag palabas ang heat mo, automatic siya ay negative. Sa system yan guys Pagdating naman sa work, okay, pag ang work is done to the system, mangyari naman ang work mo is negative. Okay? Pag done by the system, ang work mo dyan ay positive. So, ibig sabihin sa problem na ito, guys, ang ating work non-flow or work is being done to the system. Okay? Because it is under compression. Okay? Yun po ang ating keyword. So, problem number 2, we have helium of gas constant or having a gas constant of 0.4968 BTU per pound mass degree Rankine is compressed isothermally from 14.7 psi and 68 degree Fahrenheit. The compression ratio is 4. Calculate the work done by the gas. So, compression ratio meaning ito po ang ratio ng ating initial over final volume. Okay? Bakit naging ratio nitong dalawa? Dahil compression siya guys. Since kinompress, okay, liliit po ang ating volume. Yung piston na displace o yung displacement na piston mo, halimbawa from having this volume sa ating initial, liliit siya guys. I-compress niya yung ating system. For example, piston yan, di ba? Pa-compression ngayon yung piston mo, kaya liliit yung volume niya. Kaya mangyari, V1 over V2 siya, which is, sabi, compression ratio is 4. Okay? Mangyari dyan, since 4, magkakaroon ka ng denominator na 1. Okay? Para ma-complement dito sa ating V1 over V2. Okay? Next mong gagawin, ang hinihingi sa'yo, work done by the gas. So, work done by the gas is tinatawag nating work non-flow. Okay? So, work non-flow, formula ng work non-flow sa ating isothermal process is MRT1, okay, ln of V2 over V1. Okay? Tapos, substitute na natin. Okay? Assume natin guys na ang mass niya dito ay 1. Okay? 1 pound mass. Okay, muna tayo, neglect muna natin yung mga units para madali makapag-solve. Okay? So, ang R, lagay na natin, 0.4968. Okay, neglecting the units muna, guys. Pero, dyan sa inyong mga tahanan, kayo nagsusolve, lagyan nyo na lang ng units, then mag-cancel out kayo upang makapag-come out din kayo sa tamang kasagutan. Okay? And then, 68 plus 460 dahil 68 degree Fahrenheit gawin mong absolute temperature. Okay? ln, sabi, V2 over V1. Since V1 over V2 to, reciprocal mo lang. Okay? So, nangyari dyan, 4 raised to negative 1. Okay? Kaya makuha mong work non-flow under isothermal process sa problem na ito is negative 363.64 unit BTU per pound mass ayon sa ating unit analysis. Okay? Since negative ang ating work non-flow, again, ito po ay,
work done to the system. Dahil siya ay compression. Okay? So we go to the last problem under isothermal process. A piston cylinder device initially contains 0.4 cubic meters of air at 100 kilopascals and 80 degrees Celsius. The air is now compressed to 0.1 cubic meter in such a way that the temperature inside the cylinder remains constant. Determine the work done during the process. Okay, so let's solve for this problem. So solution is we have our P1 100 kilopascal. Okay? Meron tayong V1. Meron tayong V1 na 0.4. Kung kinompress daw siya, naging 0.1 na siya. So V2 mo 'yon. Yung 0.1 cubic meters. Tapos ang hiningi sa'yo is work done during the process. So work done during the process, again, work non-flow. Okay? So, formula, P1 V1 ln V2 over V1. So guys, balikan natin ang problem 2. Kanina, ginamit natin ang MRT1. Bakit dito ng P1 V1 tayo? Kasi diba we all know na PV is equals to MRT. So guys, pag nakita nyo sa problem na may binigay na R, automatic, wag nyo gagamitin yung P1 V1. Since may R na, gamitin mo yung katapat niya na MRT. Kaya dito, nag-come up siya sa formula na MRT1. Okay? Tinuturo naman yan guys sa review center. So, huwag na kayo magtaka kung bakit dito sa number 2, ginamit ang MRT1. Dito, sa problem 3, P1V1 naman. Okay? So, it depends upon the given sa ating problem. So, let's continue solving. P1V1 ln V2 over V1. Okay? Yan po ang ating formula for work non-flow. So, substitute natin. Okay? 100 kilopascal. Maglagay na tayo ng units, guys. So, kilonewton meter squared. V1 mo is 0.4 cubic meters. Okay? Next, ln V2 over V1. So, V2 mo is 0.1. V1 mo, 0.4. Okay? Cancel out. May matira kang isang M dito. Kaya mayari magiging kilojoules yan. Okay? So, work non-flow. Let's solve. 100 times 0.4 times ln 0.1 over 0.4. So, ganun lang pala kasimple yun, no? Sagot is negative 55.45 kilojoules. Okay? So, that's all the problem for this isothermal process. So, ayun po yung ating mga example problems na kung kayo dyan sa inyong tahanan, pwede kayong mag-solve din ng mga problems na binigay sa inyo sa review center or sa mga na-research nyo sa internet. So, ito ay guide lamang upang mas matutunan ninyo kung paano mag-solve ng mga following problems regarding ideal gas process. Okay, so we go to the next process. Tayo sa problem solving ng ating isentropic process. So, let's start. So, problem number 1, and under isentropic process or entropy is constant, a nitrogen is expanded isentropically. So, sinabi na sa problem, isentropic process. Its temperature changes from 620 degree Fahrenheit to 60 degree Fahrenheit. Find the pressure ratio or P1 over P2. So, dito naman guys, binanggit naman ang tinatawag nating pressure ratio. So, lagi yan guys na initial over final. Okay? Kapag sinabing pressure ratio. So, solution for this, okay, we have, meron kang pressure ratio na P1 over P2. Kung ating babalikan under isentropic process, meron tayong formula na tinatawag natin T2P2 kick. Bakit T2P2 kick ang coding? Dahil T1 over T2 is equals to P1 over P2 raised to K minus 1 over K. T2P2 kick. Okay? So, ito pong P1 over P2 is tinatawag nating pressure ratio. Okay? Huwag malito. Pressure ratio yan. Itong P1 over P2 na yan.
Tapos, substitute lang natin kasi may binigay naman ng temperature na 620 to 60. So, ibig sabihin, 620 mo yung initial, 60 yung final. So, T1 over T2, we have 620 degree Fahrenheit. So, gawin natin absolute temperature, magpa-plus ka ng 460. Okay? Neglecting the units na muna tayo. Kasi magka-cancel out lang naman yan, numerator, denominator. So, sa denominator, 60 plus 460. Okay? Sa kabila, ang ating pressure ratio, yun na yun. Kasi pinapanap sa atin, RP na kaagad. So, designated siya by the variable R sub P. Okay? So, ang mangyari, yung RP na yan, R sub P na, erase mo sa K minus 1 over K. So, since nitrogen yan, guys, pag nitrogen, ang K daw na ginagamit, merely 1.3999. Okay? Pwede rin naman 1.4, pero si examiner, 1.3999 ang ginagamit niya na K ng ating nitrogen. So, substitute minus 1 over 1.399. So, sa mga may calculator na may shift solve nyo lang yan. Or kung hindi makapag-shift solve dahil walang shift solve ang calculator nyo, gawin nyo, ito is i-root mo lang nito. Okay? Para makuha mo yung R sub P. Pero sa mga may shift solve, so alam nyo naman, gagamit kayo ng 570 ES sa inyong board exam. So, shift solve na yan. Ang R sub P mo daw na makukuha dapat dyan sa problem na yan ay 12.9. So, this is unitless because it is a ratio. Okay? So, this is the answer for problem number 1. Under isentropic process. So, we go to problem number 2. How much work is necessary to compress air in an insulated cylinder from 0.20 cubic meters to 0.01 cubic meters? Use T sub 1 or initial temperature of 20 degrees Celsius and P sub 1 initial pressure of 100 kilopascal. So, solution for this problem, ang hiningi dyan guys is work. So, anong work yun? Work non-flow. Ibig sabihin, because compression. Okay? Isentropic compression. Therefore, Wn, formula for Wn, guys, ang ating babalikan under isentropic process, P2 V2 minus P1 V1 over 1 minus K. Okay? And then, di ba pag isentropic process, pwede natin i-designate yun bilang PV raised to K is equals to C. Therefore, P1 V1, okay, raised to K is equals to P2 V2 raised to K. May formula po tayong ganyan under isentropic process. Tapos, kunin muna natin guys yung ating P sub 2. Kasi meron ka ng P sub 1 eh. Okay? Since meron ka namang volume na dalawa, makukuha mo yun. Yung iyong P sub 2. Substitute natin. Tanggalin mo natin yung mga units. So, P1 is 100. Okay? Ito yon. Tapos, yung V1 mo is 0.20. Diba? From 0.20. Tapos, erase mo sa 1.4 kasi standard po siya. Yung K. Para sa air. Okay? And then, P2, yun ang wala. Tapos, i-multiply mo sa V2. So, V2 mo is 0.01. Na na-raise mo sa K na 1.4. Okay? Shift solve guys, or ito, i-divide mo dito. Okay? So, for P2, 100, 0.20, 1.4, over 0.01, 1.4. So, i-solve natin. 100 times 0.20 na ni-raise sa 1.4. Tapos, 0.01 raised to 1.4. Makuha mo guys yung P sub 2 na 6,628.91 kilo Pascal. So, yung P sub 2 na to guys, magagamit mo siya para dito. Okay? Kasi dito sa formula ng ating Wn, para makumpleto mo, masolve mo, kailangan mo pa yung P sub 2. Kaya natin in-obtain muna sa pamamagitan ng formula na to. Okay? So, solving for work non-flow or Wn, substitute. Tagalin na rin natin yung units guys para madali.
So, kung alam mo naman na complement na yung mga units sa isa't isa, so, madali nang i-obtain yung solution yan. Kahit diretso mo ng calcu. Sa choices, dapat makita mo yung sagot lalapat dun sa choices. Okay? Alin man dun sa mga choices. So, solving. So, 6,628.91. Multiply daw sa V2. V2 mo is 0.01. Na minus mo yung P sub 1 na 100. Na minultiply mo pa sa V sub 1 na 0.20. Okay? Divide mo daw sa 1 minus 1.4. So, solving for work non-flow. So, 6,628.91 times 0.01 minus 100 times 0.20 over 1 minus 1.4. Makuha mo, negative 115.7228. Okay, unit. Siya po ay naka kilojoules. Bakit negative? Dahil siya ay compression. Work done to the system. Malinaw po? So, let's proceed to the final problem under isentropic process. Problem number 3. Air undergoes an isentropic compression from 14.7 psia to 180.6 psia. If the initial temperature is 68 degree Fahrenheit and the final temperature is 621.5 degree Fahrenheit, calculate the work done by the gas. So, solution. Okay. Work done by the gas. Nangyari dyan, formula is work non-flow is equals to MR, okay, T2 minus T1 over 1 minus K. So, bakit po tayo nag-come up sa MR times T2 minus T1? Paliwanag ko, guys. Kasi, meron tayong formula ng work non-flow under isentropic process, diba? May formula tayo na P2 V2 minus P1 V1 over 1 minus K. So, since PB is equals to MRT, okay, yung PV na nandito is pinalitan ng MRT. So, since B2 minus B1 is delta ng volume, okay, and P2 minus P1 is delta ng pressure, we can say that it is equal to, mass times gas constant times delta ng temperature. Okay? Si review center, guys, pinaliwanag na rin niya sa atin itong ating formula na ito. Okay? So, no need to question bakit ito ang ginamit natin. Dahil din sa, mga condition na nandito. Meron tayong temperature, binigay yung dalawa. Okay? Kasi kung gagamitin mo yung V2 tsaka B1, yung itong formula na to na may V2 tsaka B1, wala naman dito na V2 tsaka B1. So, matatagalin lang tayo bago i-obtain. So, kung sa board exam, abutin ka na siyam-siyam bago mo makuha yung mga units na ilalagay, mga values na ilalagay para dito. So, kung dito ka, direkta, makuha mo agad. Kung alam mo lang yung R, okay, ng air. Yun lang po yun. So, ito ang gamitin natin na formula. So, solving sa ating work non-flow. So, WNF or WN. Okay? We have M times R. Ulitin ko. MR. T2 minus T1 over. Okay? Over 1 minus K. Substitute. Tanggalin na natin yung mga units muna. Okay? Assume again. 1 pound mass. R ng air, 53.34 sa ating English unit. T sub 2 mo, binigay. Since delta naman yan, pwede natin sabihin na delta ng malaking T, delta ng maliit na T. So, delta nila, kahit di mo na palalagyan ng 460. Kahit di mo na plus dito ng 460 tsaka dito. Okay? Diretso na. So, 621.5 minus 68. Okay? Over 1 minus 1.4. So, next mo gagawin dyan, maglalagay ka ngayon ng over 778. Okay? Itong
equation na to, i-divide mo sa 778. Bakit? Upang makuha natin yung naka-BTU per pound mass niya. Kasi ang unit na nito guys, kung inyong isusolve nyo sa inyong tahanan, ang unit na nito, foot-pound force, okay, per pound mass. Yun na yun. Kaya magdi-divide yun ng 778 or 778.16 ayon sa ating ibang notes. Pwede yun. So, para maging BTU per pound mass. So, therefore, work non-flow mo, kung solve mo yan, 1 times 53.34 times 621.5 minus 68 over 1 minus 1.4. Okay? Yung answer niyan, divide 778. Okay, makuha natin dyan, 94.87 BTU per pound mass. So, pansinin nyo guys, diba, napakadali lang pala mag-solve ng mga following problems under ideal gas process. So, ito kasing mga process na to, magagamit natin siya doon na sa ating next topic, which is the Burke's load or power cycles na tinatawag. So, sisimulan natin yun guys sa ating Carnot cycle. So, sa next video na ipapaliwanag ko yung mga yun and mag-solve tayo. Unahin natin ang Carnot cycle. Okay? So, dako muna tayo sa ating last process. Mag-solve tayo ng mga problems under ng ating polytropic process or PV raised to n is equals to C. So, lastly, dito na tayo sa ating last process ng ideal gas, which is polytropic process, where it is PV raised to n is equals to C. So, problem number 1, determine the value of n or polytropic constant if the process PV raised to n is equals to C has the following end states. P sub 1 is 100 psia, V sub 1 is 1 cubic foot, P sub 2 is 20 psia, and V sub 2 is 6 cubic feet. So, solution, nihingi ang ating n or polytropic constant. Meron po tayong formula na P1V1 raised to n is equals to P2V2 raised to n. So, dyan natin kukunin yung n. Substitute, neglect units, 100 times 1. Okay, raised to n is equals to P sub 2, 20 times 6 raised to n. So, shift solve, ayon sa inyong calculator, dapat ang lalabas dyan ay 0.9. Yan po ang ating sagot para sa problem number 1 under polytropic process. Polytropic constant is 0.9. Okay? Next problem. A gas at 1 atmospheric pressure originally occupies a volume of 20 cubic feet. The gas is polytropically compressed with N or polytropic constant is 1.15 until the pressure is 48.51 psia. What work is required for this compression? So, solution. Again, kukunin natin dyan ang work non-flow dahil compression, polytropically compressed. Okay? Work done to the system. So, formula for work non-flow, we have P sub 2 V sub 2 minus P sub 1 V sub 1 over 1 minus N. Okay, kung papasinin mo ang problem, guys, may given na V sub 1. Okay, ito. May given na rin na P sub 1. Ano yung P sub 1 natin? Itong, 1 atmospheric pressure. P sub 2 mo itong 48.51. Okay? And then, meron ka bang V sub 2? Wala. So, kailangan mo muna i-obtain yung V sub 2. Going back to the formula, P sub 1, V sub 1 raised to N is equals to P sub 2, V sub 2 raised to N. Makuha natin ang answer for final volume. Okay? Substitute. Neglecting units again. 14.7 atmospheric pressure times 20 raised to 1.15 polytropic constant. P sub 2, 48.51 multiplied by V sub 2 nating i-obtain, okay, raised to 1.15. So, shift solve, dapat daw makuha yung V sub 2 dyan ay 7.08 cubic feet. And then, since meron ka ng V sub 2, eto yon, substitute mo na rin siya dito para makuha mo yung work non-flow, okay? So, work non-flow, neglecting units again, 48.51 multiply mo sa 144. Bakit?
upang mag-complement sa mga units mo. Since naka-cubic feet ka dito, ito naka-PSIA ka, yung inch i-convert sa foot or feet squared para mag-complement. Mag-come up ka sa tamang units ng work done flow mo. Okay? Yun po yun. Times 7.08. Okay? Yun ang ating V sub 2. Minus. Initial mo, 14.7 PSIA. Multiply ulit sa 144. So guys, pag-aralan nyo rin yung tamang unit analysis dyan sa inyong mga tahanan. Kung bakit tayo nag-come up sa ganitong klase ng ating format ng ating mga numerical coefficient. Okay? Times 20 over 1 minus 1.15. Okay po. So, solving for this. Okay. 144 times 7.08 minus 14.7 times 144 times 20 over 1 minus 1.15. Dapat, okay, lalabas mo dyan is negative kasi compression ka nga. Negative 47,472.77 unit foot-pound force. Okay, dapat magkakamap po kayo sa unit na foot-pound force sa ating work done flow. Okay, tamang unit analysis lang din. So, dapat aralin nyo rin sa inyong tahan. Bakit tayo nag-come up sa foot-pound force? Okay? Last problem na tayo, guys, under our last process, which is polytropic process or PV raised to n is equals to C. 3 cubic feet of air is compressed slowly in a cylinder from 15 psia to 100 psia. The initial temperature is 71 degree Fahrenheit and N is 1.2. So, polytropic constant. Calculate the final temperature, heat added, and work done. So, solution. Di ba may formula tayo na T sub 1 over T sub 2 is equals to P sub 1 over P sub 2 raised to N minus 1 over N. Or tinatawag natin Tito Pipito Nin. Okay? Yan po yun. And then, bakit natin ginamit itong formula na to? Kasi, napanap sa atin final temperature. So, since meron naman tayong dalawang pressure, P sub 1 mo to, P sub 2 mo to, at meron ka namang N na 1.2, makukuha mo yung T sub 2. Okay? Calculate the final temperature. So, yung natin i-obtain. So, T sub 1 is 71 plus 460. Okay? Dapat naka-absolute. T sub 2, yun equals to 15 over 100. Raised to nin, 1.2. Okay, minus 1 over 1.2. So, shift solve. Dapat, ang lalabas nyo dyan na T sub 2 is 728.5 degree Rankine. Okay? Or, kung hiningi sa'yo, naka degree Fahrenheit, dapat magiging 268.5 degree Fahrenheit. So, isa pa lang yan. T sub 2 pa lang yan. Paano kunin ang heat added? So, formula for heat added under polytropic process, we have Q is equals to MCN delta T. Okay? Yan po yan. So, next na gagawin mo, wala namang binigay na mass. So, saan mo siya kukunin? Again, go back ka sa PB is equals to MRT. So, P1V1 is equals to MRT1. Yun po yun. Kaya, may P1 ka, 15, multiply mo sa 144 para mag-complement sa units. Multiply mo sa, okay, 3. V sub 1 mo. Kasi, 3 cubic feet equals to M. R mo dyan, okay, English unit, 53.34. Multiplied by, T sub 1 mo, 71 plus 460. Okay, masolve mo dyan. Pag nasip solve ka, dapat ang M mo is 0.23. Okay? Pound mass. Yan na po ang iyong mass. Magamit mo siya, guys, dito ulit. Para makuha mo naman yung
yung Q. Pero may isa pa tayong problema. Wala tayong C sub N. Paano formula ng C sub N? Okay? Siya ay, sabi, okay? Kanin. Okay? Okay, minus N over 1 minus N. Okay, yan po yung formula sa ating C sub N. Okay, sabi, kanin. And then, substitute mo. Cn, CV under English, 0.171. Okay, K mo, 1.4. Standard ng air. Minus 1.2 over 1 minus 1.2. Okay? And then, next mong gagawin, makuha mo yung C sub N ngayon dyan, guys. Dapat makuha nyo is negative 0.171. Okay? Yan ang dapat na yung C sub N. Okay? Neglecting units muna tayo dito. So, kayo dyan sa inyong mga tahanan, tingnan nyo kung paano sinolve at kung paano yung unit analysis dapat. Okay? Dapat magkakamap kayo sa negative 0.171 na C sub N. So, makuha mo na ngayon yung Q. Okay? May 0.23 ka na pound mass. Multiply mo sa Cn, negative 0.171. Okay? Tapos, delta T mo. So, since delta lang naman, yung pwedeng maging arbitrary na lang. Ang ating temperature, 268.5 minus 71. Okay? Makuha mo dyan. Dapat na Q. Maging rejected ka ngayon. So, negative 7.8 BTU. Pero pang isang pinapahan, work done. Paano kunin ng work done? Dito na lang natin siya. Work non-flow. Okay? Work done is work non-flow. Compress kasi, compression. Under polytropic. Formula, pwede natin gamitin MR T sub 2 minus T sub 1. Okay? Divided by 1 minus N. Okay? Para di malito, tingnan natin ng division niya. Substitute WNF of WN, work done flow, 0.23 pound mass mo. Multiply mo sa 53.34. Okay? Yung R natin yon. And then, next mo gagawin is, again, yung delta, 268.5 minus 71 over 1 minus 1.2. Yung N mo yun. 1.2. So, therefore, WN mo, or WNF, is dapat makakamap ka sa negative 12,114.85 foot-pound-force. Okay? So, these are the following answers for this last problem. So, ganun lang po pala guys, mag-solve niyan. Napaka-basic lang guys ng ating mga problem solving regarding sa ating ideal gas process. At nawa, may natutunan po kayo sa ating mga sinolve na problems mula sa ating part 1 na video papunta sa ating video na ito, which is ang ating part 2. So magamit naman natin ang mga ito sa ating pagsasolve ng mga following problems under power cycle. So ating pong sisimulan sa next video na aking i-upload, patungkol na tayo sa Carnot cycle. Maraming salamat sa panonood. Hoping may natutunan kayo at may apply nyo to para sa inyong darating na board exam. Maraming salamat sa panonood. This is Engineer John Bugia. Don't forget to subscribe to my channel and God bless us.